Projectiga Kled AI maxay baa mise waa projecti oo dhab ah. Kled AI waa suuq baahsan oo decentralized marketplace ah oo lagu iibiyo xogta dadka ay keenaan. Projectiyaasha AI-da waxaa haysto dhibaatooyin xog tayo leh meesha ay ka heli lahaayeen. Meesha waxaa soo galaysa marka Kled AI oo ilaa ay haysto in ka badan 3 milyan oo saacadood oo muuqaal ah oo licensed ah. Marka projectiganity waxa waaye waa suuq oo furan oo decentralized ah, dadka xogtooda ay ku iibin karaan, securing the largest licensable dataset on planet. Soo kale waxaa arkanaa waxaa backing gareeyo shirkadooyin waaweyn iyo institutionsyo sida universityga ay soo kale arnaa Institute of Technology Stanford oo ah college oo caan ah iyo shirkadooyin iyo institutionsyo oo waaweyn, xataa Oxford Universityga waxawaaye way backing gareysaa projectiganity oo Kled AI-ga. Halkan waxaan ka arkanaa story oo daatooyin dad oo la wadaagay oo ka hadlayo sida ninkanity ayaa ka mid ah. Wuxuu muuqaalkan ugu sharxaa sida oo ugu faa'iideysto Kled AI-ga. Wuxuu soo upload gareeyaa sawirooyinka oo gawaarida waa nin mechanical ahaa 32 sano waxawaaye mechanical ahaan ayuu kasoo shaqeyn jiray. Wuxuuna kusoo biiray 1996 gaarida iyo waxyaabaha city. Marka ninkanity ayaan wuxuu ka sheekeynaa sida uu ugu faa'iideysto. Sidoo kale waxaa jirto Ismail asigna waxawaaye wuxuu ka faa'iideystaa sawirooyinka before iyo after ka ah. So shaqooyinkiisi waxyaaba uu qabto waa nin timo jar ah. Sawirooyinka ayuu soo sawiraa qofka intuu tinta u jarin iyo markuu uu jaro wuxuu soo gelinaa marka Kled AI waxawaaye way ku awaal marinaysaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah Daniel asigna waxawaaye noloshiisa maalmeedka ah oo village-ka ayuu soo bandhigaa. Wuxuu ku upload karayaa Kled AI kadibna waxawaaye lacag ayaa lagu siiyaa. Kuwan waxawaaye waa story waxawaaye data iyo AI-ga dadka oo soo geliyo muuqaalo iyo xoog waxay ku siisaa marka incentive ama awaal marin sida dadka loo dhiirigeliyo eegan daatood ay u isticmaalaan. Wuxuu leeyahay projectiganity application oo aad kala soo degi kartid App Store-ka ama Google Play-ga oo aad isticmaali kartid. Sidoo kale waxay leeyihiin hadda harkana your mobile get away to cloud ecosystem kaliya waxawaaye everything you need to contribute data complete task and monitor earning right from your phone available for iOS. So hadda waxaa aragnaa available for iOS kaliya ayay dhaheen Apple Google Play weli kuma jiro. So waxaa laga mustaqbalka inay kusoo daraan laakiin hadda iPhone-ka kaliya ayuu ku shaqeeyaa. Sidoo kale waxawaaye dhanka finance ayuu ku jiraa kategoriyada. Sidoo kale waxawaaye capture and upload in seconds sakamooyin gudihiisi ayaa ku upload gareyn kartaa in waxaad sawir ka qaadid kaliya waxawaaye agtood aad ku upload gareysid. Sidoo kalena connect your data source hadda box email kale haddii data ay ku jiraan waa kusoo shuban kartaa. Homeworkigaaga haddaa iskool aad tahay shaqooyinka iskoolka waxaa ka shaqeysay waxaa soo gelin kartaa application code kadibna waxaa ku sameyn kartaa lacag ayaa ku sameyn kartaa oo abaalmarin ayaa lagu siinaa. Sidoo kale waxaa cash out ayaa dhihi kartaa xilli alaal xilliga artid oo lacagta waa kala bixi kartaa. Sidoo kale personal dashboard ayuu leeyahay oo ka arki kartid waxyaabaha tahay sid bondiyaasha lacagtaada xilli wax soo dhigtay kulli waxawaaye application ayuu leeyahay. Haddaa fiirin bartood X waxaa arkanaa inay ku xiran yihiin dad oo adiga 14,000 ama 15,000 gaarayo. Sidoo kale waxawaaye the first data marketplace sourcing the largest licensable multimodal data set on planet. Sidoo kale waxaa arkanaa markay soo launch gareynayeen the wait is over dhahday suitaanku dhamaaday. Waxay introduce gareeyeen the first app that lets you upload your personal data and get paid. Personal data xogtaada inaad la wadaagtid oo isla markan lacag aad ku heshid. Sidoo kale waa kana ninkii oo naday oo ka hadlayay mechanical ahay gaarida waxay sid ayuu soo sawiraa. Sidoo kalena daadhow 17 January waxay gashay kaalinta oo 11 dalka Faransiiska. Georgia waxay gashay 19, Canada waxay gashay 128, Belgium waxay gashay 49, Pakistan 33, Cape Verde waxaa arkan 81, Burkina Faso 80, Nigeria 79, Luxembourg 58 kaliya labada maalmood oo lasoo dhaafay. So waxaa arkana meeshaas in growth uu ku jiro oo la isticmaalayo. Laakiin waxyaabaha oo xogo aan arkay in oysan saas ay active oo ahayn barta OX haddaa fiirino xilliga ugu dambeeyay waxa ay soo dhigaan
muuqaalkan wuxuu ahaa muuqaalkaniti ayaa ugu dambeeya oo ah 17 January qof wax soo dhigay ay soo repost dheheen 17 midkan waaye waxaan aragnaa kan ayaa ugu dambeeyay wax ay soo dhigaan so 19 daatooyin badan ama waxa ay soo dhigayaan ugu majeeda soo saas active uma dhowr maalmood dad wax ma soo dhigin kaliya ku qaarkood ay repost ay soo dhexeen marka taasna waxaa ka fiicnayd in si joogto ah waxay u soo dhigaan wax badan ay karkariyaan soo kalena halkan waxaan ka arkanaa abaalmarinta dadka la siinayo waxay gaareen ilaa $3 milyan ah ayaa lagu sii marka coinka Kled AI coinka waxaa marka use case ayuu leeyahay utility ahaan waaye ecosystemtiga oo Kled AI ga ayaa loo dhex isticmaalaa so project waxa waaye project oo data ku saabsan iyo AI ga haddaan fiirno projectgan waxaan arkanaa wuxuu focus ka kareynaa high quality custom data set especially for AI iyo development si loo horumarin lahaa soo kale waxaan arkanaa maxi blaagiisi halkaan inta arkanaa almost waaye 1 billion waxay dhamaantiisana already suuqa ayuu ku wada jiraa circulation supply-ga 100 milyan circulation supply fiirno waxaa ku jiro 1 billion waaye maxi blaagiisi already waxaan aragnaa dhamaantiisi in oo suuqa uu ku wada jiro taasna waxa waaye waa calaamad fiican oo coinkaniti uu leeyahay soo kale coinkaniti wuxuu ku dul dhisan yahay blockchain-ka oo Solana ayuu ku dul dhisan yahay waa token waaye oo Solana qaabilsan sidoo kale news ayaa ka soo baxo aragnaa newsdiisa ugu dambeeyay December ahead client founder calls out beliefs and Pasternak for dumping tokens developers ayaa ka hadlay soo kale waxaan arkanaa price-ka uu marayo coinkaniti waa coin high risk high reward ah si la joogno iska dhaqaaqa volatility ayaa badan maanta 4 saal soo dhaafay wuxuu dhaqaaqay la soo daadiyay 9.2% almost 7% hadda wuxuu maray eber 28 1 billion waaye intiisa waxa suuq ayuu ku wada jiraa waa 28 milyan oo dollar ah market cap waa low market cap oo macna tahay high risk high reward meelaha uu ku jiro exchange waaweyn kuma jiro sida Binance iyo Maxi meelaha city waxaan arkanaa Matero Dax ah Elbank iyo Wex x.com Orca iyo Radium iyo waxa ku jira exchange-yadaneti ayaa hadda laga heli karaa dhanka futures kada fiirno exchange waaweyn weli kuma jiro so kaasna waxa waaye maybe in mustaqbalka oo lagu soo dari doono marka coinka hadda meelahanit ayaa laga heli karaa waana coin high risk high reward ah hadda fiir chartiisi 1 month waxaa kana dhaqaaq fiican ayuu sameeyay wuxuuna kasoo dhaqaaqay eber 19 ayuu kasoo dhaqaaqay ilaa wuxuu gaaray xeerarkaniti eber 48 meelahaas ayuu gaaray hadda fiirno chartigiisi waxaa arkanaa dhaqaaqada uu sameeyo hadda fiirno meeshan dhaqaaq ugu dambeeya oo kasoo dhaqaaqay wuxuu gaaray ilaa 188% hadda waxaan arkanaa xogo sellerska ayaa still suuq controlayo waxaa laga yaabaa maybe meelahanit in lagu soo celiyo intuusan dhaqaaq kale sameynin marka meelahaniti indhaha ku hay waa meel price-ka uu imaan karo so hadda sell ku socdo sell pressure jiro market capkiisu uu yaryahay waa high risk high reward waxaa laga yaabaa in oo eber 28 uu kusoo laabto kadibna meesha laga sii support gareeyo waxaa rabaa sidoo kalena si loo joogo week dheer waali ah u samaystay kan maybe exchange set kaliya hal dollar 29 noo sheegayaa laakiin ma aha jeclahay hoos u dayna fiirnayna all time high-giisi 10 maalmood ka hor 150 ayuu soo daatay eber 56 ayuu tagay kadibna waa la soo daaday soo weektaas dheer waxawaaye wax kama jiraan okay marka coinkaniti waa coin high risk high reward ah hadda fiirin chartigiisi technical ahaan meelaha uu imaan karo halkaniti waaye hadda sell ayaa ku socdo marka waxaa macquul ah markii meelahan uu imaado fursad ayuu bixinaa coinka Kled AI soo kalena halkan waa meel oo ay u taalo resistant meeshaniti waa meel laga sell gareynayo waxaan dhowr jeer in meeshaasiti coinka laga celiyay taasna waxaa keenayso dadka ayaa sell gareynayo markuu meeshaasiti uu gaaro meeshanit xawaaye waa laga sell gareynaa halkanit ayay ka buy gareynaysaa hadda fiirino waxaan karnaa range ayuu ku socdaa coinka
mar walba oo dhaqaaq uu sameyso waxaa arkanaa waa laga soo daadaya halkaaseti kadib hadda mar kale ayuu isku daya inuu jibiyo waa laga soo daadaya hadda mar kale waa laga soo daadaya hadda waxaa arkanaa mar kale waa laga soo daadaya hadda waxaa macquul ah mar kale inta inuu soo imaado kadibna waxawaaye uu target gareysto heerahaneti oo ah meesha oo supplyga ay taalo. Marka coinkaneti waa coin oo low market cap ah khaasatan 30 milyan uu ka yaryahay marka high risk high reward waaye. Coinkaneti ay arkayay in soo loo joogo sidoo kale dhaqaaqayo ayuu iska sameeyaa. Marka inaan nila wadaaga rabay hadalkii financial advice maaha keliya waa ra'yiga shakhsiga ah. Sidoo kale like subscribe si muuqaalka dad badan uu u gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.